Bienvenue tout le monde, welcome everyone, dans première classe macrame, in our first macrame class. Let's get started, on kòmanse. Sa mweme de macrame, ou pas besoin de plus outils pour commencer. Seulement ça ou besoin c'est fil, ciseaux, on bail pour mesurer, et on ping avec on bail pour attacher le nami. What I love about macrame is you don't need a lot to get started. All you need is string, scissors, something to measure with, a comb or brush, and something to use to hang on the wall. On parle de fil là, let's talk about string. Ou ka utiliser n'importe fil pour faire macrame, mais moi-même je préfère utiliser 2 mm ou bien 3 mm. You can use any string with macrame, but I prefer using the 2 mm or 3 mm string. Si vous utilisez un fil qui est plus petit, ou avez un pwoje qui est plus petit. C'est même genre si vous utilisez un fil qui est plus gros, qui est plus presse, ou avez un gros pwoje. If you use small string, you're going to get a smaller project. In the same way, if you use a thicker string, you're definitely going to come out with a thicker project. Ou ka utiliser l'autre couleur à l'autre fil pour faire projet à part même plus belle. You can use other strings and colors to make the project look even more beautiful. Here are the materials I'm going to be using for all of our macrame classes. Mes outils je vais utiliser pendant toute classe macrame. You can find all of these on Shein, Temu, or Amazon, or even outside, or you can make them yourself. Ou ka jwenn tout outils sa yo nan Shein, Temu, Amazon, la market la, ou bien même dehors ou ka chercher quelques outils. Ou pas besoin de tout ça pour commencer macrame non, mais li vraiment amusant, le ou gen pile outils pour ka créer un pile belle bagay. You don't need all of these things to start macrame, but it's really fun to have a lot of different materials to work with so you can make a lot of different things. Ok, konya nou kon sa nou bezwen, an komanse apren. Alright, now that we know what we need, let's start learning. Map si spon pale pou nou ka suiv. I'm going to stop talking now so you can follow.